எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்குவோம். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லை எடுத்து அந்த ஸ்கில்லில் நீங்கள் வந்து உச்சத்தை தொடணும். அது ஃபைனான்ஸ் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம், அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம், அது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம், அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்கில்லு, மெக்கானிக்கல் ஸ்கில், எந்த ஒரு ஸ்கில் எடுத்துட்டாலும் அந்த ஸ்கில்லில் நீங்கள் வளர்ந்துட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கில்லோட உச்சத்தை தொடலாம். லாஸ்ட் இயர் இந்திரா நூயி அண்ட் சுந்தர் பிச்சையோட சேலரி வந்து 2000 கோடி. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் தட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் பி அ வாட் யூ கால் ஆண்டர்ப்ரனர் அலோன் டு மேக் லாட் ஆஃப் மணி, லாட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல், லாட் ஆஃப் கிரேட் இது இன் லைஃப். எது வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 3 ஸ்கில் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில் வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு பி அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேல்ஸ்மேன். உங்களுக்கு உங்கள் பொருளை விற்க தெரியணும். விற்க தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து பொருள் செய்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ஆப்பிள் ஃபோன் செய்கிறவருக்கு வந்து சைனாவில் இருக்கலாம், இல்லைனா ஃபாக்ஸ்கானில் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு $10. ஆப்பிள் கார்பரேஷனுக்கு வந்து $300. வேல்யூ செயினில் எங்கே வேல்யூ கிரியேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும். வேல்யூ செயினில் பிராண்ட் அந்த இடத்துல தான் வேல்யூ கிரியேட் ஆகுது. எங்கள் அப்பா வந்து சின்ன கிருஷ்ணன், அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் தி சாஷே ரெவல்யூஷன். இன்றைக்கி வந்து சிக் ஷாம்புன்னு சொல்லி எங்கள் அண்ணா சிகேஆர் வந்து அதை ஒரு பிராண்டாக போட்டு எங்கள் அப்பா பேரை வந்து பிராண்டாக போட்டு இன்றைக்கி பரபரப்பாக வந்து வித்துட்ருக்குது. ஆனால் in the late 70s and early 70s when he was actually conceptualizing the idea and making a prototype of velvet shampoo, he thought he was a failure. The world thought he was a failure because he did not know how to sell. He thought a good product will sell it by itself. He thought selling is not required. இன்னைக்கு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு பிடிச்சவங்கன்னா நம்ம அவங்களுடைய பெருமையை பற்றி பேசிட்டு மைனஸ் பாயிண்ட்டை விட்டுடுவோம். பிடிக்காதவங்கன்னா அவங்களுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டை மட்டும் பேசி நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை விட்டுடுவோம். We should have a equanimous mind to look at good points in whom, bad points in what we like and avoid it, and good point from whom we don't like and still embrace it. அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் உலகத்தை வேற ஒரு லென்ஸோட போட்டு பார்ப்பீங்க. We have lot of credit and respect for our father. That does not mean we should not talk about his minus point. We are making for a particular reason. It is no way I am disrespecting my father. So don't get that portion wrong. உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் அவுட்ஸ்டாண்டிங் நல்ல ப்ராடக்ட் செய்கிறது மட்டும் இல்லை, அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேல்ஸ்மேனாக இருக்கணும். அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில். செகண்ட் ஸ்கில் வந்து யூ ஷுட் பி அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபினான்ஸ் பர்சன். ஃபினான்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் அபவுட் ஃபினான்ஸ், ஃபினான்ஸ் இஸ் அபவுட் நம்பர். உங்களுக்கு வந்து கேபெக்ஸ்னா என்ன, ஆப்பெக்ஸ்னா என்ன, எபிட்டானா என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன, உங்களுக்கு வந்து ஆர்ஓஐனா என்ன, இது வந்து உங்களுக்கு தூக்கத்தில் பேலன்ஸ் ஷீட்னா என்ன, உங்களுக்கு பட்ஜெட்னா என்ன, உங்களுக்கு தூக்கத்தில் கூட அந்த நம்பர் தான் திரும்ப திரும்ப வரணும். இந்த திரும்ப திரும்ப நம்பர் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆண்டர்ப்ரனருக்கு தயாராகிறீங்கன்னு அர்த்தம். மூணாவது ஸ்கில் வந்து யூ ஷுட் பி அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் பர்சன். நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பு, டிஃப்ரெண்ட் இன்கம் குரூப்பு, டிஃப்ரெண்ட் ஜெண்டர், டிஃப்ரெண்ட் வாட் யூ கால் கல்ச்சரில் இருக்கிற பீப்புளோட சீம்லெஸ்ஸாக உங்களுக்கு பழக தெரியணும். இந்த 3 ஸ்கில் இருந்தால்தான் நீங்கள் வந்து ஆண்டர்ப்ரனருக்கு தயாராகிறீங்க. சப்போஸ் எனக்கு வந்து 2 ஸ்கில் தான் இருக்குது, ஒரு ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னா கோஃபவுண்டரை பிடிங்க. இப்போ எனக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ண தெரியும், எனக்கு வந்து பீப்புள் பர்சன், எனக்கு ஃபைனான்ஸ் புரியாது, என் ஒய்ஃப் வீணாக்கு தான் ஃபினான்ஸ் புரியும், அவங்க வந்து ஃபினான்ஸை பார்த்துக்குவாங்க. இப்படி நீங்கள் வந்து கோஃபவுண்டரை பிடிக்கும்போது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பர்சன் பிடிங்க. கம்பீட்டிங் எனக்கு இருக்க ஸ்கில் என்ன மாதிரியே இருக்கணும்னு பிடிக்காதீங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்கில் இருக்கிறவங்கள கோஃபவுண்டராக போடுங்க. அந்த கோஃபவுண்டராக போட்டுட்டு இந்த ஃபார்முலாவை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுது. அதாவது வந்து ஒன்று வந்து யூ ஹாவ் டு பி அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேல்ஸ்மேன், யூ ஷுட் பி அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபினான்ஸ் நம்பர் பர்சன், அண்ட் யூ ஷுட் பி அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் பர்சன். இந்த 3 ஸ்கில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனராக வந்து தயாராகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இன்றைக்கி வந்து நிறைய எஸ்பெஷலி ஃபினான்ஸ் ஸ்கில் வந்து நிறையா வந்து டீச் பண்ணுறதில்ல. அதை டீச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அங்கங்கே ஒரு பீஸ் மீலாக தான் கிடைக்குது. நிறையா வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்பெஷலி தமிழில் உங்களுக்கு வந்து பாம்பேயில் உங்களுக்கு வந்து மணியாக இருக்கலாம், மின்ட்டாக இருக்கலாம், பிஸ்னஸ் வேர்ல்டாக இருக்கலாம், நிறைய சச் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் புட்டிங் டுகெதர் அண்ட் கிரியேட்டிங் எ வெரி குட் ஹோலிஸ்டிக் மணி நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் அந்த கேப் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி மேஜிக் தமிழ் கார்த்திகேயன் அண்ட் his team have put together this wonderful program and that is what you have all come here. ஸோ அதனால் உங்களை எல்லாம் வரவேற்பதில் I am very happy and proud to welcome you all. இந்திரா நூயி வந்து அந்த பெப்சிகோவோட வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், அவங்க வந்து பெப்சிகோவோட சேர்மனாக இருந்தாங்கன்ட்டு. பட் ஏர்லியர் இயர் ஷி வாஸ் ஒன்லி அன் CFO. ஷி வாஸ் தி CFO ஆஃப் பெப்சிகோ. அண்ட் பெப்சிகோ அந்த டைமில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் போர்டு மீட்டிங்கில் அவங்க வந்து
ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கும் ஃபைனான்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. Okay, she says the market is moving away from the sugar waters and is going for healthy drink. We should bring out with a healthy drink and we should look at அந்த பெப்சி. இவங்க கோக் சொன்னாங்களா, என்னுடைய அந்த கோக் எம்டி, எனக்கு வந்து காம்படிஷன் இஸ் நாட் பெப்சி, மை காம்படிஷன் இஸ் வாட்டர். நீங்கள் காம்படிஷனை வந்து பெப்சின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் உங்களோட மார்க்கெட் இவ்வளோ தான் பார்ப்பீங்க. நீங்கள் காம்படிஷனை வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ பெருசாகிடுது. இந்த மாதிரி வந்து அவங்க திரும்ப அந்த மாற்றுக்கு அதாவது மைண்ட் செட், ஹவ் யூ லுக் அட் அ ப்ராப்ளம் வில் டிஃபைன் ஹவு பிக் இஸ் த ப்ராப்ளம். அதனால் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஃபார் ஸ்மால் ஆண்டர்ப்ரனர், பிக் ப்ராப்ளம் ஆர் ஃபார் பிக் ஆண்டர்ப்ரனர். ஹியர் இஸ் வந்து இந்த பெப்சி போர்டு வந்து அந்த போர்ட் ரூமில் வந்து பெப்சியை பற்றி பேசுகிறாங்க. அண்ட் சடன்லி இவங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க. உடனே வந்து சேர்மன் வந்து ஹவு டு யூ லுக் அட் இட்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அந்த மற்ற டைரக்டர்ஸ்லாம் வந்து நீ என்ன சிஎஃப்ஓ, உனக்கு என்ன, நீ எதுக்கு இது வந்து இதை தேவையில்லாத விஷயத்தை பேசுகிற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லுக். அது வேற விமன் சிஎஃப்ஓ, ரொம்ப இந்தியன், அவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். எல்லா சேலஞ்சுக்கு மேலே she had an idea and she had the courage to talk about that idea at that point of time, and that defined Indra Nooyi. If we are all one skill away from super success, our job is to find the one skill and master the one skill. What is the one skill which is holding us? What is the one skill we can learn to that we can take our business to the next level? இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறதெல்லாம் your opportunity to learn that one skill. ஏதோ ஒரு ஒன் ஸ்கில் உங்களுக்கு தேவைப்படும். உங்களுக்கு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட் ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட், உங்களுக்கு வந்து வேறு விஷயங்களை பேச போகிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன, ஒன் காஷன் இஸ் இன் ஆர்டர். லைக் மை ஃபாதர், ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ, 5 + 4 = 9, so is 6 + 3, so is 10 - 1. நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து அணுகும்போது அதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்பாதீங்க. ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து நான் பூட் ஸ்ட்ராப்டு பிஸ்னஸ் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேசுவேன். அதனால் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரைஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்து கவர் கிடையாது. தட்ஸ் அனதர் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க, உங்கள் பிஸ்னஸ் என்ன, உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன, உங்களோட சிச்சுவேஷன் என்ன, உங்களுடைய ட்ரீம் சைஸ் என்ன, இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணுங்கள். எந்த எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறதையும் எடுத்துக்காதீங்க, எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி உங்களுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பாருங்கள். எது உங்களுக்கு சூட்டபுளோ அதை வந்து சாப்பிடுங்க. நான் வந்து மட்டன் பிரியாணி தான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு பாருங்கள், உங்களுக்கு எது சூட்டபிள்னு பாருங்கள். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் சொல்கிறது. ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வி கேரிட் அவுட் பை தி, இங்கே மேடையில் நின்று பார்க்கறதுனால எங்களுக்கு 1-2 கொம்பு ஒன்றும் முளைக்கலை. Okay, don't get carried away just because somebody has arrived in life and they have looked at the life. It is a different standpoint, different expertise. While there are lot of learnings from you, do not அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க. I have a favorite framework which I call it as CCI, which is copy, customize, innovate. யார் நல்லது உங்களை சுற்றி நடந்தாலும் காப்பி பண்ணுங்க, உங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணுங்க, அதில் இன்னோவேட் பண்ணுங்க. இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புது ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துடும். எனக்கு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது காப்பி பண்ணக்கூடாது, எங்கள் அம்மா அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லி காப்பி பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மைண்டில் போயிட்டு ரொம்ப நாள் வந்து அந்த காப்பி பண்ணுறதுக்கு பக்கமே போக மாட்டேன் நான். அப்புறம் தான் பெஞ்ச் மார்க்கிங், இந்த ஜாப்பனீஸ் MS உதயமூர்த்தி வந்து ஜப்பானிய மனோபாவம்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருந்தார். அந்த ஜப்பானிய மனோபாவம்ல அவர் வந்து எப்படி வந்து காப்பி அடிக்கிறது முக்கியம், ஜாப்பனீஸ் எப்படி காப்பி அடிப்பாங்க, அந்த காப்பி அடித்து அப்புறம் எப்படி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி இன்னோவேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக வந்து எழுதியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட மைண்ட் செட் மாறிச்சு. சில டைம் நமக்கு அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்கள் நமக்கு வேணும். இன்னைக்கு டே லாங் உங்களுக்கு யூ வில் பி ரிசீவிங் சச் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பொருத்தி பார்த்து நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு உங்களோட லைஃப் எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு சொல்லி பாருங்கள். பட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு லீவ் இட் அஸ் மை ஃபைனல் தாட். The 19th century belonged to Europe, the 20th century belonged to America, the 21st century is an Asian century, it's an Indian century. எந்த காலகட்டத்தில் எங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்ற ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து இன்றைக்கி வந்து 80s and 90s நம்ம ஒரு ஃபேவரபிள் லைஃப் ஸ்டைலு, ஒரு நல்ல லைஃபு, ஒரு அட்வான்டேஜ் சுச்சுவேஷன் இருக்கணும்னா நம்ம அமெரிக்காவில் தான் இருக்கணும், வேறு வழி கிடையாது. ஆனால் இந்த 2025 நம்ம வந்து இந்தியா தான் நமக்கு பெஸ்ட் சூட்டபிள் கண்ட்ரி, ஏஷியா தான் பெஸ்ட்டு. அதில் வேறு அங்கே ட்ரம்ப் வேறு வந்துட்டான், அந்த பக்கம் நம்ம தலை வச்சு கூட படுக்கக்கூடாது. நம்ம இங்கே வந்து தான் இந்தியா வந்து 140 crore பீப்புளு, யங் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷனல் பாப்புலேஷன், மீடியன் ஏஜ் ஆஃப் 28, உங்களுக்கு வந்து 100 crore பீப்புள் கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது, தி டிஜிட்டலி தி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரி, தி டேட்டா சீப்பஸ்ட்டு, வாட்ச்மேன் இஸ் நாட் வாட்சிங் பீப்புள், வாட்ச்மேன் இஸ் வாட்சிங் மூவிஸ். இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இனிமேல் வரப்போகிறதே கிடையாது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் தேவை வந்து தயவு செஞ்சு பெரிய கனவு காணுங்க.
What is required is a big, large, wild dream. The first generation entrepreneur plays to his potential. Seasoned entrepreneur plays to the market potential. எனக்கு இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குது, எனக்கு இவ்வளோ பணம் இருக்குது, எனக்கு இவ்வளோ டீம் ஒர்க் இருக்குது, எனக்கு இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது, ஸோ என்னால் இவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனர். சீசன்ட் ஆண்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுவார், மார்க்கெட்டில் வந்து 140 கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க, இங்கே வந்து உலகத்தில் 8 பில்லியன் பீப்புள் இருக்கிறாங்க, என் ப்ராடக்ட்டு எப்படி எல்லாருக்கும் விற்கிறதுன்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சீசன்ட் ஆண்டர்பிரனராக இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனர் மாதிரி திங்க் பண்ணாதீங்க, சீசன்ட் ஆண்டர்பிரனர் மாதிரி திங்க் பண்ணுங்கள். In this world, the values are hidden or trapped at an individual level, at a company level, at a community level, at a country level. Business model to unlock the hidden value using technology are going to be the new winners. நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டாக நான் கருதுறேன். In this world, okay, values are hidden or trapped at an individual level, company level, community level, at a country level. Business model to unlock the hidden value using technology are going to be the new winners. Airbnb என்ன பண்ணாங்க, எல்லார் வீட்லையும் எக்ஸ்ட்ரா ரூம் இருந்தது, டெக்னாலஜியில் இணைச்சாங்க, வேர்ல்டு நம்பர் 1 ஹோட்டலியர். ஊபர் அண்ட் ஓலா என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கார் இருந்தது, டெக்னாலஜியில் இணைச்சாங்க, வேர்ல்டு நம்பர் 1 டிரான்ஸ்போர்ட்டர். ஸோ இது கேஸ் ஃபார் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ எல்லா பேரும். இதுதான் வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் நடந்துருக்கு. ப்ராப்ளமை வந்து டோன்ட் கெட் அப்சஸ்ட் வித் யுவர் ஐடியா, கெட் அப்சஸ்ட் வித் தி ப்ராப்ளம். நீங்கள் வாட் ப்ராப்ளம் ஆர் யூ சால்விங், ப்ராப்ளத்தில் இருங்க. உங்கள் ஐடியா டு சால்வ் ப்ராப்ளமில் விட்டுடுங்க. ஏன்னா வேற ஐடியா வேற ஒரு பர்சன் வேற மாதிரி சால்வ் பண்ணுவாங்க. நிறைய டைம் ஆண்டர்பிரனர் பண்ற பிகெஸ்ட் தப்பு, they get obsessed with the idea to solve the problem than to solve the problem. Our job is to solve the problem. அந்த வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். Few years before I was in a conference in Bombay where Lakme, to my left was a Lakme salon CEO, right was a elderly woman who came into the beauty and wellness industry for the first time. அவங்க சொன்னாங்க, நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன், ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் தி பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ஐ சி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐ வில் என்டர் இன்டு இட் அண்ட் ஃபிகர் இட் அவுட். வாட் டு யூ மீன் பை என்டர் இன்டு இட் அண்ட் ஃபிகர் இட் அவுட்னு நான் வந்து அவங்ககிட்ட கார்டு கூட வாங்காம விட்டுட்டேன். ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு 8 years, அவங்க பேர் வந்து ஃபால்குனி நையார், தி ஓனர் ஆஃப் தி Nykaa.com. இன்னைக்கு அவங்களோட வர்த்து வந்து 1 lakh crore. All of us in salon industry put together is not even 50,000 crores. That is called unlocking the hidden value using technology. So once again, I want to remind you, have big dreams, connect it with technology, learn from everybody and put your own thoughts together. அதை போட்டுட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து உங்களுடைய லெவலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க. Wishing you all the best. Together, let us build a beautiful world. Thank you and best wishes. Thank you, sir. I would like to call upon Mr. Balaji, CTO, Magic 20 Tamil, to felicitate Mr. C.K. Kumravel. Thank you so much, திரு C.K. Kumravel. ஸோ ஐடியாஸ் மற்றவங்க கிட்ட இருந்தாலும் அதை காப்பி பண்ணுங்கள், கஸ்டமைஸ் பண்ணுங்கள், இனோவேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான தாட்டை இன்றைக்கி வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச் சார். அடுத்ததாக நம்மக்கிட்ட உரையாற்றக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர், இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் அனுபவம் மிக்கவர். அதுக்கு முன்னாடி 20 இயர்ஸாக ஃப்ராங்க்லின் டெம்ப்ளட்டான் இந்தியன் லிமிடெடில் எம்டி அண்ட் சீஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸராக வேலை பார்த்துருக்காரு. இன்றைக்கி அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் வெல்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு டீகோட் பண்ண போகிறாரு. ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன், எம்டி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சுந்தரம் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி, ஆன் டு த ஸ்டேஜ். ப்ளீஸ் வெல்கம் சார். Good morning, everyone. Thanks to Karthikeyan for inviting me for this seminar. I asked him what is the objective of this sessions. He said we are a knowledge sharing platform. We are not. We are one of the few companies in this state which doesn't focus on movies, crime, and other such things, and focus on real issues that impact people. The real issues are,
our personal growth, our personal financial well-being, I call it financial freedom, and how to move towards that. So I'm happy for that initiative, and I wish you all the best. The brief that is given to me was to decode what is ahead of us as India, what are the kind of opportunities, changes that are happening in India at a big picture level, what kind of opportunities are emerging or have emerged in the recent past purely from an investment point of view, and also kind of figure out what we can take away from those things. So I will touch upon some of these key things. People often ask me, Anand, you've been here for 30 years, so what have you? There was a lot of growth, there was liberalization and other such things. Will the next 10 years, will the next 15 years will be as interesting and as remunerative or as rewarding as last 10, 15, 20 years have been for the investors? To show that, I kind of take you through what we were in the 90s and what we are now in various metrics. India was a $320 billion economy, not very big at that juncture. We had various problems. Today we are $3.5 trillion economy. We were a very high inflation country. விலைவாசி உயர்வு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் 90s, 2000s. Now we have come to a very low number, less than 5%. In fact, recent inflation numbers are much lower. Foreign currency reserve was literally nil in 1990. We had to sell gold to pay. Today we have more than $600 billion. The market cap, which is the aggregate value of all companies listed, in India was 68,000 crore in the 1990. Today it is 44,852,000 crore. It's a very huge number. That is, look at the value of Indian companies that have grown over the last 30 years. And there are many such metrics that are there. The key point is we have come a long way. In front of our eyes, India is growing. Under our nose, we are creating jobs, we are creating new companies, and these new companies are generating wealth. And that is the key message. But this is the past. What is more important is, how has this been achieved? We have been very consistent. Despite all the changes we have seen around us, one thing that has happened very clearly is we have been growing very consistently in every decade. Whether it is in the 80s, 90s, in 2000s, in 2010s, we have been growing above 5.5%. And the trend is, the rate of growth is increasing. Means we are not growing at the same rate, we are growing at a higher rate. So I have given the 2 years of COVID years separately to clearly to show you that those were the only years where we did not grow very well. But post-COVID again, we are growing at a very good speed. I think latest GDP numbers came, quarterly GDP numbers came yesterday. That again showed 6.8% or so. We are expected to grow at 6.9% in this decade as well, excepting those 2 COVID years. More importantly is, it's not important for us to grow. How are we growing versus the world? That is the most important thing. There was a time we were growing at the rate same or less than the world. But from 90s onwards, our growth rate has been better than the world growth rate. And how do you measure it? Our share of the world's GDP with output, our share of the world output. From about 1% in the 90s, 1.5% in the 1999, we are touched 2.6% in the 2015, and now we are at 3.5% of the global output of goods and services, which is a very high increase over a period of time. And we are expected to become 4.5% of the global GDP in the next 5-6 years. So clearly, not only we are growing at a rate faster than the world. I mean, this again gives you some idea of where India was in 2011. We are 10th ranked.
Then we moved to 7th in 2015, 6th in 2019. In 2024, we were at 5th. And in 2030, we are expected to be at the 3rd position in terms of global GDP by rank. I mean, not only we are moving up the ranks, if you look at, we are one of the highest growing economies in the world, even higher than China. I think we have given the past and the future expected numbers. Calendar year 14 to 24, last 10 years is the dark blue number, and next 5 years is a light blue number. Last 10 years, we grew at 6% per annum. China grew at 5.8, which is still a very fast growth rate for a very large economy. Indonesia grew at 4.2% over last decade. Next 5 years, we are expected to clip at 6.4%, while China is decelerating. The growth is now only 4%. Indonesia is growing very well. The other countries are much lower growth rate. We have also given some of the developed countries like United States, last 10 years growth rate is 2.5%, and next 5 years is 2%, and Europe is much lower. So clearly, not only India is growing, it is growing the fastest in the world. This is another way to look at. People ask me, we are growing, but we are still very small when compared to China, though while we are growing in size. So yes, we boarded the growth curve little late. When China and Korea and Taiwan and other Asian countries liberalized, started doing global trade, India was not doing it. India was a very inward-looking economy and not doing license Raj. We have gone through all kinds of things till the 1990s. And that kind of led to very low growth rate for a long period. But today we are in 2024 where China was in 2007 in terms of GDP, nominal GDP. Not only nominal GDP, which is normally a very oft-quoted number. So today we are at $3,910. China was at $3,612 in 2017. In next 5 years, China moved to $7,625. Very rapid growth. We will not grow at that pace because of various reasons, but we'll possibly grow to $6,600 by 2030. Not only that, if you look at private consumption, total investments that are happening in that country, China was making $1.4 trillion investments per year on various things, infrastructure, manufacturing capabilities, etc. in the year 2007. We made $1.27 trillion investments. So by size, we are literally mimicking China, what they were doing in the year 2007, 8, 9. China was exporting $1.2 trillion of goods and services. Today we are exporting $830 billion. We will also grow. We will not become the way China grew in terms of export-led growth, but we will have our own trajectory of growth. And India also has the lowest downside risk to the GDP growth rate. When we look at downside risk in terms of any global challenges, India has the lowest 0.9% sensitivity to the growth. So if any global risk happens out there, we are not too impacted by that either. This is a bit of why is it happening, because of what we call it as a demographic dividends. India is adding large number of workforce into the working age population. If you look at the 21% of world's working age population, India will be accounting for by 2034. And this is both an asset as well as a responsibility, because that's why India, skill training programs, various things government is conducting. In fact, there is something called apprenticeship program all of us have to oblige and enforce, whereby we have to recruit new trained youngsters, train them, and then put them in the work marketplace as an annual practice. The net effect of it is India is going to add a high number of trained, skilled workforce into the global working age population, and that is going to attract a lot of
jobs, manufacturing jobs will get relocated back to India. Some of the service sector jobs are already relocating in a massive pace. Most of the global companies, earlier they were only outsourcing software development, software maintenance, hardware maintenance to India. Today they are outsourcing accounting jobs, back office jobs, compliance related work, various other things which are part of the business value chain. Many of them are getting outsourced to India. There are many big companies are set up their global competency centers here, and that is leading to next level of growth. And that is what I mean by outsourcing services have seen a significant growth. There was a time software was $52 billion and other services were $17 billion. And today software export has grown to $191 billion and others have also grown to $65 billion. And this is the rising share of global non-software outsourced services. I mean, as I said, India's share of non-software services is also going up. And that I think gives a lot of confidence to a lot of my people in my family and friends' families who have done, let's say, a law degree or an accounts degree, no longer have to simply work for only Indian companies. They're sitting in India, they can work for multinational companies in their accounting divisions, in their legal divisions, etc. This I mentioned to you a little bit in the opening session. India's inflation, there was a time நம்மளுடைய விலைவாசி உயர்வு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. I was asked to speak in Tamil, so I have to mix it up a little bit. கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன், but please adjust. இப்போ எக்கனாமிக்ஸில் டேர்ம்ஸ் சடனாக தமிழ் பேசுனா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ விலைவாசி உயர்வு அதிகமாக இருந்தது, 6.7% in the year 2002. Now it has come down 3.1% and it has come to comparable level to other economies. இப்போ US விலைவாசி உயர்வு 2.8, UK is 3.4. ஸோ முன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு விலைவாசி உயர்வில். அதர் ஒன் இஸ் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட், கவர்மெண்ட் ஃபினான்சஸ். அதுவும் இந்தியா வாஸ் ஸ்பெண்டிங் மச் ஹையர் அமௌண்ட் than what they were, Indian government was spending much higher amount than what they were receiving as tax receipts. And that you call it as deficit funding. India was running very high fiscal deficits. Fiscal deficit, not only central government, state government சேர்ந்து எவ்வளவு அதிகமாக பணம் செலவு பண்ணுறாங்க. India was up to 9% fiscal deficits இருந்தது. இப்போ slowly it is beginning to come off as well. இது இன்னொரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், அதாவது நம்மளோட நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், இறக்குமதி பண்ணுறோம், இதில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ட்ரேட் டெபிசிட்னு சொல்லுவோம். ட்ரேட் டெபிசிட்டாக ட்ரேட் சர்ப்ளஸாங்கிறது இந்தியா டிசைட் பண்ணணும். இந்தியா ஹாஸ் பீன் அ ட்ரேட் டெபிசிட் கண்ட்ரி ஃபார் வெரி லாங் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். சைனா வந்து ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. Thailand is a trade surplus country. Vietnam is a trade surplus country. Korea is a trade surplus country. ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா ஒன்று தான் ட்ரேட் டெபிசிட் கண்ட்ரி. ஏன்னா நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறதை விட இறக்குமதி இன்னும் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெயினாக நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறது 2 ஐட்டம். ஒன்று ரொம்ப தேவையானது, ஒன்று ரொம்ப தேவையில்லாதது. தேவையானது ஆயில் அண்ட் கேஸு, தேவையில்லாதது என்ன? கோல்டு. பட் கோல்டு தேவை. ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியாது இமிடியேட்டாக, அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஆனால் அதனால என்ன ஆகுது, நம்மளோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பாசிட்டிவ் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பாசிட்டிவாக ஆகாததுனால கான்ஸ்டண்ட்டாக ருப்பி மேலே ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டிமாண்ட் ஃபார் டாலர் இஸ் ஹையர் தென் த சப்ளை ஆஃப் டாலர்ஸ். ஏற்றுமதி பண்ணால் டாலர் கிடைக்கும், இறக்குமதி பண்ணால் டாலர் கொடுக்கணும். இறக்குமதி இஸ் ஹையர் தென் ஏற்றுமதி, டாலர் இஸ் இன் டெபிசிட். டாலர் டெபிசிட்டாக இருந்தால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ருப்பி டெபிசிட்டாக இருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம், டாலர் டெபிசிட் இருந்தால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி வாங்கி தான் ஆகணும். அப்படி கொடுத்துன்னு இருந்தால் ருப்பி வேல்யூ கம்மியாயிரும். இதுதான் அதோடைய இது. ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? ட்ரேட் டெபிசிட் பாசிட்டிவ் ஆகணும். அதுக்கு தான் இந்த ஆத்ம நிர்பர், இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறது. எதுக்காக? தட் எக்ஸஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும். But trend is improving. The main point I wanted to make,
இஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் ஸ்லோவாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. மேபி இன்னொரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது சர்ப்ளஸ் ஆகிடும். சர்ப்ளஸ் ஆனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த ருப்பி மேலே இருக்கிற ப்ரெஷர் கம்மி ஆகிடும். இப்போ நிறைய நம்ம டாலர் லெவலில் இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்மளுடைய இன்கம். இப்போ ருப்பி வேல்யூ நல்லா மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய டாலர் இன்கம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம வெளிநாடு போகிறப்ப இன்னும் நிறையா செலவு பண்ணலாம். இல்லை வெளிநாட்டுக்கு நம்ம பசங்களை அனுப்பலாம், படிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அனுப்பலாம், இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேணும். இந்த இதுங்களால் என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஐ ஃபீல் இஸ் ஆன் தி ஆவரேஜ் வெல்பீயிங். நம்ம நடுத்தர வர்க்க மக்களுடைய வாழ்வுத்தன்மை, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி பெட்டர். ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், உங்களவுக்கு தமிழ் சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு. ஸோ ஒரு quality of life will improve. Middle class population is gradually improving their quality of life. India is having one of the highest middle class population in the world. Second வந்துட்டு ஒரு 3 முக்கியமான ட்ரெண்ட்ஸ் நடக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி, அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரெண்டு. ஒன்று வந்து அர்பனைசேஷன். More and more people are moving to urban centers. The chart on the right side, the population that was in urban areas in 2000 was 27.7% of the population. இன்றைக்கி 41% பேர் வந்துட்டாங்க. இதனால் அர்பன் ஏரியாஸில் பேஸ்டு businesses, even simple things like real estate, afford home construction, this is growing at a very fast pace. All the health care services, education, anything which caters to large number of people in a very high density area, all of them are been growing at a very rapid pace. Urbanization is an important trend. Second வந்து ஃபார்மலைசேஷன். ஃபார்மலைசேஷனுங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் எல்லா பிஸ்னஸும் இன்ஃபார்மல் செக்டர் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டருங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருந்தது. நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க, டேக்ஸ் கட்டினாலும் எம்ப்ளாயீஸ் பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்க மாட்டாங்க, கான்ட்ராக்டில் வச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தே ஆர் கால் இன்ஃபார்மல் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர். Large number of businesses were running in the informal sector. Now we are seeing formalization. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபார்மலைசேஷன் செக்டர் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இன்ஃபார்மல் செக்டர்லேருந்து ஃபார்மல் செக்டர் ஆச்சு. ஸ்பெக்ஸ் லென்ஸ்கார்ட் குட் எக்ஸாம்பிள். ரீட்டைல் செக்டர், மாம் அண்ட் பாப் ஷாப், கிரானா ஸ்டோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்துட்டு ரீட்டைல் செயின்ஸாக வந்திருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, நம்ம கண்முடியே பார்க்கலாம். வேர் standalone companies, now there is chain of even pharmacy. For a simple standalone pharmacy, now there is chain under a same brand name. So we are seeing this formalization as a second. And third is, the nature of the workforce. We are seeing more and more women participating in the workforce. This leads to various opportunities and challenges. But if you look at the women participation of women force greater than 15 years, they have again moved from 23.3% to closer to 37 to 40% now. So this is adding more strength to our overall growth. So this is a clear trend where I see there is a lot of opportunities that we can play. Again, why this will keep improving now? World is at 57.7% urbanization. 57.7% of world population lives in urban cities. And India, it was about 37% or so. So compared to world, we are much lower. Even comparable economies like Brazil, Mexico, a lot of the concentration is very high on the urban cities. Therefore, urban population growth will be pretty high. So Chennai, இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னா, ஆல்ரெடி பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு வருத்தப்பட்டீங்கன்னா, இன்னொரு 10 இயர்ஸுக்கு ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது தான் அதோடைய ஒரு சிம்பிள் கன்க்ளூஷன். செகண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய நேச்சர் ஆஃப் அவர் கன்சம்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்குது. நம்ம இன்கம் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆக சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் சேம் சர்வீசஸ் கன்சூம் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தேவை ஸ்டேப்பிள் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று, டிஸ்க்ரிஷ்னரி கன்சம்ஷனுங்கிறது ஒன்று. ஸ்டேப்பிள்ஸுங்கிறது நம்ம அத்தியாவசிய தேவைகள், எதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக கன்சியூம் பண்ணணுமோ அது வந்துட்டு கன்சியூமர் நான் டிஸ்க்ரிஷ்னரி ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
Now let's grocery is one such thing, milk, rice, wheat, whatever, all these are staple consumption. But income increase, இதோட demand improve ஆகாது. Soap, shampoo, இதெல்லாம் வந்து staples. ஆனால் இன்கம் இன்க்ரீஸ் எதோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? டிஸ்கிரிஷனரி expenses. For example, the amount you spend to take care of yourself by going to naturals, it will go up. And therefore it is a good business because it will grow very fast. Because more and more people are spending more money in better health care, better personal care, etc. And therefore the non-discretionary or discretionary part of the spending is consistently going up. So you have to identify opportunities. If you are an investor, what are these discretionary areas where people are spending? It can be, travel, tourism. It can be eating out. It can be wearing better clothes than what you are wearing. Things like that. Going to better hospitals than where currently we are going for health care, etc. இதெல்லாம் அந்த டிஸ்கிரிஷனரி எக்ஸ்பென்சஸ்னு ஃபுட் அண்ட் FMCG, ஃபேஷன் அண்ட் அப்பேரல், ஹெல்த், transport, education, leisure. If you look at it, the spend on food and consumer goods will be slowly coming down as the income levels improve from strugglers to aspirers to affluent to elite. Your money that you are spending on food and FMCG will come down. The money you spend on homes, health, transport and tourism and education, all of them will go up. And that is the key point of this in rising income level. So India is also part of this particular trend. We are expecting discretionary spend to move from 24% of income to 33%. And in absolute amount, it is 66,000 rupees per capita, which was at 21,000 rupees per capita in 2020. If you look at across the world, current consumption trend, India is the fastest growing in terms of the 9% GDP growth rate of consumption. That we have discussed this. Retail is a great example of this. There was a time organized retail was, 2014 was 35 trillion INR. Today it is at 82. It is expected to become 2.5 times more than this at 190 trillion INR. Fourth trend that we are seeing is called premiumization. We are no longer happy to buy the so-called value for money. There was a time when you want to buy a car, எவ்வளோ மைலேஜ் தரும்? மாருதி 800, ஆல்டோ, ஸ்விஃப்ட், இதெல்லாம் என்னென்னா மைலேஜ் பேசிஸில் தான் கார் வாங்கியிருந்தோம். இல்லை மைலேஜ் பேசிஸில் தான் மோட்டர் சைக்கிளு. ஹீரோ ஹோண்டாவுடைய ஃபேமஸ் ஸ்லோகன் என்ன? கரெக்ட். ஃபில் இட், ஷட் இட் அண்ட் forget it. ஒரு வாட்டி ஒரு 5-6 லிட்டர் போட்டிங்கன்னா அது 80 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் தரும். ஒரு 500 கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் பர் ஃபில் அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய பிச்சே. நாட் ஆன் ரைட் கம்ஃபர்ட், நாட் ஆன் லுக்ஸ். இப்போ அதை பற்றி யாரும் பேசுறதில்ல. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நம்மளுடைய we are willing to now pay premium for higher quality, higher branded goods per se. It's clearly visible. For example, the easiest trend now, SUVs, that is a sports utility vehicle. If you look at it, it was a very small percentage of the overall cars that were sold. And today, 65% of the cars that are getting sold is some form of SUVs. What are the various things? They call them multi-purpose vehicles, sports utility vehicles. அதிலே 4-5 categories இருக்கு. Nobody buys sedan cars anymore. And that is because people want to have that comfort, people want to have that brand per se. Similarly, and various other things like air travel is a classic example. And I've also given consumption of not so needed good whiskey, where we have seen rising share of premium whiskeys. Even Indian companies are moving from producing lower valued beverages to higher valued beverages even within that. Of course, we are spending more on services also. I will just skip that part. Sorry. Indian e-commerce market currently is at $188 billion. It is going to $350 billion, etc. Now, beyond consumption, then what are the other opportunities?
So I told you that India is investing as much as what China was investing in the year 2007 in infrastructure, manufacturing capabilities, etc. India means not India as a one entity, various subcomponents within India. Government is one component. Private corporations is the second component. Individuals and households is the third component. All of them are spending money in creating assets or productive assets for the future. What are the best example of a big infrastructure project happening around us? Metro. ஒரு காலத்தில் கல்கட்டாவில் ஒண்டி தான் மெட்ரோ இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 90s ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்கே. தென் டெல்லி பிகேம் த செகண்ட். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 16-17 சிட்டிஸில் மெட்ரோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2, ஃபேஸ் 3. தமிழ்நாடுல இப்போ சென்னையில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர்லேயும் மதுரையிலும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே நமக்கு வருத்தம். பரவாயில்ல, வரும், இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் வந்துடும். ஏன்னா சென்சஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்துடும். எனக்கு லாஸ்ட் சென்சஸ் வாஸ் டன் இன் 2011. தற்காலிக இல்லை. Last census was done in 2011. So, but if you do every 10th year, it was supposed to be done. Maybe if they do now, some of these cities will become eligible to do metros. The reason I am telling that public infrastructure is significant investments la nadandukittu irukku. Private infrastructure in terms of manufacturing, we are seeing big trends. And to do that, financial health of the company should be in good shape. And that currently we are in good shape. That's a very important point. The financial health of corporates is in great shape today. 10 வருஷம் முன்னாடி many Indian companies were in big trouble. ஒரு famous group trouble இருந்த நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10 வருஷம் முன்னாடி Satyam was in trouble even before that. Divan Housing. The one aspect of one branch of Reliance Industries, this thing was in total trouble. All the companies were in trouble because many companies were பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணாங்க, ஆனால் ஒழுங்காக பண்ண முடியல. நிறையா டெட் ஈக்விட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியல. ஸோ they went through a major downtrend. All of that became NPA in the banking system. இப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இல்லை. We call it mal investmentsனு சொல்லுவோம், bad investments. How much bad investments are happening around us? You have to do if you do that, currently we see that the trend is pretty low. That means companies are very cautious in the projects they are taking. Governments are very cautious in the projects they are taking. And therefore, today we are in a better shape than what we were earlier. அது 2-3 slides skip பண்ணிடுறேன், இது ரொம்ப. ஸோ நெட் இம்பேக்ட் ஆஃப் இட் என்னென்னா, இஸ் இட் விசிபிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க சார், இது எங்கேயாவது தெரியுதா நமக்கு கண்ணு முன்னாடி அப்படின்னா? அஃப்கோர்ஸ் தெர் வாஸ் அ டைம் இந்தியா வாஸ் மேக்கிங் லெஸ் தென் 1% ஆஃப் அ குளோபல் ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் ஐஃபோன்ஸ். இன்றைக்கி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 25% ஆஃப் த குளோபல் ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் ஐஃபோன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் கோயிங் அவுட் ஆஃப் இந்தியா. When we are not doing the entire value chain, but some part of the value chain, assembling, testing, all that thing is happening in India. And that is within a very short period of 10 years, getting 25% of output in a mobile industry is not a simple thing. And that is clearly one of the areas where we can see it. Now, without a net impact, as an investor, how do we have to decode it? I will not talk too much, but ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன். இந்த 1990s நீங்கள் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா, 5 minutes ஓகே. 1990s நீங்கள் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா, பேங்கிங் செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா, ஒட்டுமொத்தமாகவே 3 பேங்க் தான் இருந்தது. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, இந்த மாதிரி அவ்வளோதான். தென் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்துச்சு. HDFC பேங்க், ICICI பேங்க், ஆக்சிஸ் பேங்க். ஆக்சிஸ் பேங்க்குங்கிறது UTI பேங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் அது ஆக்சிஸ் பேங்காக மாறிச்சு. தென் வி ஹேட் சீன் லாட் ஆஃப் NBFCs கம் அப். ஒரு காலத்தில் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன்லி NBFCs. தென் வி ஹேட் சோழமண்டலம், அசோக் லைலண்ட் ஃபைனான்ஸ், சவுத்லே, அதெல்லாம். நார்த்தில் ரொம்ப NBFCs இல்லை. இப்போ நிறையா கம்பெனி, யூ ஆர் மோர் தென் 30 NBFCs that are listed in the market.
Not only NBFCs, today we have mutual fund companies are listed, insurance, life insurance, general insurance companies, wealth managers, stock brokers, fintech platforms, all of them have listed over the last 15-20 years. So ஒரு காலத்தில் மூணு பேங்க் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் in the financial sector. Today you have more than 100 companies to choose from for investing in one sector, which is financial services. Same example, when I joined this industry, there was only 3 listed hospital companies at that time. And all the 3 belonged to only one group. Apollo Hospital was listed. Then Hyderabad, the Deccan Hospital was listed. I don't know, sir, if you can correct me if I am wrong. And third was Indraprastha Hospital in Delhi Stock Exchange. All belong to the Apollo group. Today, more than 20 hospital chains are listed in the market. And not only hospital chains, labs, testing labs, pharmacies are slowly getting listed, even in healthcare. Pharmacy sector பார்த்தோம்னா, pharmaceutical sector பார்த்தோம்னா, low value pharma medicines produce பண்ணுற companies தான் earlier they were listed. Slowly we saw the high value, அதுவும் MNCs தான். So best companies to invest in the 90s were Glaxo, Novartis, Pfizer, அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 கம்பெனி, வயத் லெடர்லே, ஒரு 5-6 companies தான். இந்தியன் கம்பெனிஸ் அந்த லிஸ்ட்லேயே இருக்காது. Today, first 10 companies are Indian companies. MNCs have become very smaller size, even in the pharmaceutical sectors. Retail, we have already discussed. So why I am giving this example is, be aware of new companies that are listing in every sector. New business models. Sir சொன்ன மாதிரி, innovation with the use of technology. Many companies are using that and creating a business model. And the business model பண்ணிட்டு லிஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, என்ன புது கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகிருக்கு, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு விட்டுருவோம். ஆனால் அது பெரிய ஐடியாவாக பிற்காலத்தில் வந்துடும். இன்றைக்கி HDFC பேங்க்னு ஒரு மேமோத் பேங்க் நிற்குதுன்னா, 95ல் இட் இஸ் அ நியூலி லிஸ்டட் ப்ரைவேட் பேங்க், which not many people understood it. இன்றைக்கி இன்ஃபோசிஸோ டிசிஎஸ் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸாக இருக்குன்னா, இந்த 94ல் இன்ஃபோசிஸ், 93ல் when it got listed, it was a very small software company. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எது ஸ்மால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறோமோ, within our lifetime, 15-20 yearsல, it becomes very big opportunities. And that we should be well aware of. So whenever you see a new business idea, new investment, evaluate it or give it to us like professionals. We will evaluate and invest on your behalf. I will stop here. I think I have run out of time. I don't have too many slides. ஒரே ஃபைனலாக ஒரு ஸ்லைடு ஒண்டி காமிச்சிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். இதுதான் இந்தியாவுக்கும் மற்ற கண்ட்ரிக்கும் உள்ள ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, we can make money out of our growth. அதாவது இந்தியா க்ரோத் ஆகுது ஆனால் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, can we make money out of it அப்படின்னா, you don't have to be an entrepreneur to make money. You can be an investor also to make money. The reason is this India chart. GDP growth versus corporate profit growth versus returns of them we can make in the market. இது வந்து 2004 to 2024ல dollar return, not Indian rupee return. Please don't think that 10.1% is Indian return. It is a US dollar return. In Indian return, it is from 15-16% per annum return. So there is a high correlation between economy, companies, and the returns that we make out of our investments. And since the economy is doing well, the companies are doing well and we can make money. ஆனால் இது எல்லா ஊர்லேயும் இது சொல்லிட முடியாது. இப்போ சைனா எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்கானமி had done very well last 20 years. கிட்டத்தட்ட 12% growth CAGR. ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஒன்லி 7.3%. 65% of the overall GDP. US is an economy where 1 unit of growth is equal to 2.5 unit of return. 4% growth na கிட்டத்தட்ட 10% return. India is currently like 1 unit of growth is 1 unit of return. China is 1 unit of growth is 0.6 unit of return. Not every country
the corporate sector can convert the opportunity to profits and profits to investment returns. India is one such where we are seeing a good, healthy trend, and therefore, all of you should use it as an opportunity to participate in this underlying growth. If not, as an employee, as an entrepreneur, as well as an investor. With that, I will conclude my session. Thank you. தேங்க்யூ சார். அண்ட் இப்போது ஃபயர் சைட் சேட் போகிறோம். ஸோ ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன், டீகோடிங் த நெக்ஸ்ட் டிகேட் ஆஃப் வெல்த் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன் சார். ஸோ சேர் ப்ளீஸ். அண்ட் இந்த சமயத்தில் இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ சிறப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய ஸ்பான்சர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜெபோ, ஏஎம்சி பார்ட்னர் கோல்ட், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கோல்ட் ஸ்பான்சர் நேச்சுரல்ஸ், சித்ரா காஃபி, சிக்மா ஸ்கேனர், சப்போர்ட்டிங் பார்ட்னர்ஸ் ஜிடி பாரதி, ரான் மன்னாமஸ், பிரிண்ட் மீடியா பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட், நாணயம் விகடன், தினமலர் லாபம், ஸ்நாக்கிங் பார்ட்னர் ஆலடி பட்டியான், கிஃப்டிங் பார்ட்னர் 3D செல்ஃபி அண்ட் நிராமி, ஸ்டால் பார்ட்னர் ஈக்விட்டஸ் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க், ஸ்நாக் பார்ட்னர் ஆலடி பட்டியான், ஸ்மால் டிஸ்பிளே பார்ட்னர் தி ஃபியூச்சர் வால், அவுட்ரீச் partner Tamilpreneur. Thank you so much for all the sponsors. So I would like to invite Mr. Anand Radhakrishnan. So please welcome sir. And in the fireside chat la moderator I would like to invite Mr. Nagappan, financial expert, onto the stage. Please welcome sir. ஸோ இவரை பற்றி தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது. நிறைய டிவி சேனல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிதி மேலாண்மை, பங்குச்சந்தை போன்ற பல்வேறு விவரங்கள் பற்றியும் முதலீடுகள் பற்றியும் பல்வேறு குறிப்புகளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பவர். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஸோ ஓவர் டு யூ சார்.